Entonces, vamos a ver los fractions, decimales, decimals, y porcentajes. Muy bien. So half, la mitad, half. So 50%, half. La mitad, half. Quarter, so 25%. Quarter, un quarto, un tercero, a third. 33%. And 8, well, what's 100? Let's have a look. 100 divided by 8, so it is 12.5%. 12.5%. Sí, por ciento. Percent. Muy bien. 0.5, so nada punto 5. Muy bien. 0.5, naught or 0. 0.5. 0. Naught. 0. 0 or naught. 0.5. 0.3. 0.3. Okay. 0.1 makes sense. 1.7. So 1.7. Uno. Punto. Sete. Muy bien. And 2.659. So let's mirror. So 2.659. 659. Muy bien. 2.659. Muy bien. How cool is that? And percent, 1%. So 1%. 10%. 10%. 1%. 10%. 72%. 72%. 98%. 98%. 98%. 12%. 12%. 50%. 50%. ¿Qué más? 75. No, 75%. Muy bien. ¿Qué más? 33.44%. 33.44. 33.44%. 33.44. 12.99. 993. No, 993 es solo 993. 6.123.4. Muy bien. 5.5678. Muy bien. 9.993. Muy bien. 9.993. 5.5678. 6.1234. 12.993. Muy bien. 33.44%.
So a half, quarter, third, and eighth. 0.5 or 0.5, 1.7, 2.659, 1%, 10%, 72%, 98%. How cool is that? Puedes seguirme en YouTube, Facebook and Telegram. Y también puedes encontrarme en Udemy para más clases para ti. ¡Qué guay! Vamos a continuar a aprender.